we have discussed in the earlier classes regarding the rectification. First of all, we started the simple configuration function of one diode under the alternating source. Then we added the number of diodes, and we have improved the number of pulses. We have to remember that for single phase, single diode system, we have got the rectification only for positive half of the voltage source. And now, if we want to improve the average DC, that means DC across the load, because our aim is to make a DC source for DC loading, and for single phase, single diode, the average voltage is very less and more ripple is coming into the picture. And to smooth the DC voltage, that means to reduce the ripple, we have also observed the filter capacitor, and it can improve the DC quality and reduce the ripple, that means the AC content into the DC. A very large value of the filter capacitor. So this has become a problem because the ripple is not reduced sufficiently due to the only one pulse. That means for positive half we can rectify. For the negative half, the diode will be reverse biased and cannot conduct. And to improve that, again we have tried for single phase two diode system, and into the center tap system you can use the two diode, and for the bridge system we can use the four diode. However, the number of pulse will increase from 1 to 2 for the full wave rectification for single phase source. And here the filter capacitor again we can put, and the average output we can improve, and the ripple will reduce. And so these are the improving scenario as far as a single phase concerned. So these are exhausted, we cannot go further. So this is a two pulse system. So in a single phase maximum we can have a two pulse in a full wave. Now you can see that if we can improve the pulse into the single cycle, then obviously the quality of the DC will increase. That means average value will increase as well as ripple will be less. So now we are coming to improving the pulse into the rectification. Hey, বুঝলে একটা কথা বললাম? হ্যালো, তুমি কি আছো? না আমাকে এখানে ফেলে মজা করছো সকলে তোমরা, আর আমি এখানে বকে যাচ্ছি। হ্যালো, অনলাইন ক্লাস কি যে ডিফিকাল্ট জিনিস, কে শুনছে, কে কি করছে, কিছুই অপোজিট এন্ড থেকে দেখা যায় না। কেউ কি শুনছো? এতক্ষণ অনেকগুলো কথা বললাম, পালস ব্যাপারটা বুঝলে? হোয়াট ইজ পালস? কোথায় থাকে, রেসপন্স নেই। পরে বসে বললে কি নেটওয়ার্ক আদৌ আছে কিনা এখানে কে জানে। হ্যালো, কেউ কি আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। খুব ভালো।
তো পালস নাম্বার অফ পালস ব্যাপারটা বোঝা গেল কি সিঙ্গেল ফেজে how many maximum pulse can we have only two pulse okay and two pulse that means two wave in a DC output in case of if we can improve the number of pulse then it will be very quality improvement so can you join to question so thus three-phase system is very effective because you know that. So now we are starting again the three-phase diode rectifier. So here is the scheme of three-phase diode rectifier. I think you have seen the diagram. What is the diagram here? A star-connected voltage source, three-phase voltage source. Here you can see star-connected, and load is connected, and all the lines are three-phase lines here. That means R, Y, B. Already you know that any three-phase is commercially is taken as R, Y, B because these are the color code for the three-phase. You can also see in your home if you observe in your home if any bare lines are available, then you can see in your home either it will be red or it will be yellow or it will be blue because these are the standard colors used in India for denoting the three-phase system. So we have to remember what is the three-phase voltage source. Now for these R, it is a phase, then the Y phase will be lagging 120 degree from the R phase, and B phase also will be lagging from the Y another 120 degree, and subsequently B phase is finally lagging to the R phase by double of 120 degree, that is 240 degree, or you can say that the B phase is leading with respect of R by 120 degree. So thus, these are the phase voltage because there is a neutral to line point is a phase voltage. And all these three phases are coming in through the load, coming in through the diode. You can visualize here that diode is placed for each line. Okay, so these are called the line potential and these are called the neutral potential. So between the line and neutral potential a resistance load is connected, and all the lines of these three phases are joined together after the diode. Okay, so this is called a configuration three-phase half-wave rectifier. Okay, this is a three-phase half-wave rectifier. Now, what is the conduction process into these three phases? Now, it has to be understood. Now, one thing in this circuit you can visualize that all the output of the three lines R and Y and B after the diode become a single point. So here is a node where it is connected. So you can observe that this point should have a single voltage. That means at this point multiple voltage is not possible. Hey, বুঝলে আমার কথা? এই ওয়ান পয়েন্টে কটা পটেনশিয়াল হতে পারে যে কোনো লাইভ লাইনে যে কোনো একটা পয়েন্টে দুরকম ভ্যালু হতে পারে কি? No, sir. No. So it must have one potential. Okay. So that means এখানে আমরা যদি ধরে নেই যে এখানে জিরো পটেনশিয়াল, ওকে, সামহাউ
যদি আমি জিরো পটেনশিয়াল হয় এখানে একটু কন্ডাকশন এই তিনটে ডায়োডের কন্ডাকশন মেকানিজম আমি এখানে ডিসক্রাইব করছি ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দিস ডায়োডস আর বিং কন্ডাক্টেড so when the three phase voltage sources are connected like this, so you have to understand, suppose at this point is zero potential, okay, so now zero potential. Now these three lines will have some potential. Suppose you consider the R having 5 volt, Y having 3 volt, and B having 2 volt at any instant. Because you know that in a three-phase system, all the lines of this will not be in the same potential. Their potential will be varying time to time. This is called the three-phase system. Now, for example, we have considered that this point, R point, is the 5 volt. This Y point is 3 volt. Now B point is 1 volt. Now you can see that if all the diode is the conducted, all the diode series, then you can say that when the diode is under conduction, then it is as if short circuit, okay, in forward direction. So you can see that after conduction, all these diode, all the voltage of this R, Y, B will be appearing at this point. So 5 volt will appear here, 3 volt will appear here, and 2 volts also will appear here. Is it possible? Hello. So at this node, we can say the multiple voltage is appearing. Is it possible? এটা কি সম্ভব? So three diode conduction is possible or not? That I am telling. No, sir. No. Conduction is possible. So only one potential will be appearing. Okay, here. So you can see that when it is 5, then it will be triggered first before the coming to the other. So then 5 volt will appear here. Okay. So you have, if you consider that 5 volt is here, so it is triggered first. So the conduction will be appear here. So this 5 volt will come here. So now if the 5 volt first comes here, then what will be the condition of this diode here? In this diode, you will see that here the 5 volt, but Y end is the 3 volt. So then this diode will be in reverse bias condition. Similarly, for the upper diode also, if it is a 5 volt here and it is a 2 volt here, then this will be in the reverse bias condition. So only these will conduct. So what does it mean? It means that only the highest voltage of this RYB, that diode will conduct. Got my point? Hello? Yes, sir. Okay. So this is the mechanism, you can see that, of the conduction. Here you see that three-phase voltage are like this. So that is R, this is Y, this is N, RY, B. So these are the three-phase voltages. This three-phase voltage, you know that how they are represented. Basically, they are having the trigonometric equation. These are having the Vm, because it is a phase voltage, so we can represent by the phases. That is R having the Vm sine omega t. You can see that this is up to 2 pi. You can see that R is having the Vm sine omega t, and this is the voltage Vm sine omega t R. Then what will be the phasor representation of R? It will be in horizontal line, but its magnitude will be the RMS value. You know how to represent the phasor. So this voltage of the R can be represented by a phasor which will be lying into the horizontal or the x-axis or real axis, and its phase angle will be 0. Okay. Now similarly, what will be the equation for Y? Is the equation for Y, what will be the equation for Y? If the equation of R is Vm sine omega t, anybody can get my point. What will be the equation for Y?
Vm sin omega t minus 120 degree. Yes, Vm sin omega t minus 120 degree. And already we know that the phasor representation of R has been given the real axis and the value of that RMS and the angle is 0, just like a vector. So then what will be the phasor representation of Y? Phasor representation Y will be 120 degree behind of that, okay, into the anti-clockwise direction. It will be out of 120 degree apart from the R phase. Similarly, it will be amplitude will be same because you see that RMS value is representation. So angle, so phasor representation will be I minus 120 degree. Similarly, equation for R, Y, B, blue phase, that is also, it is further coming to, this is called the 240 degree. So it will be starting from 240 degree lagging. So that equation also will be the for the B is equal to Vm omega t minus 240 degree. And if we represent the phasor representation, then it will come to the like this. So there we can say that from this diagram, this voltage source can be represented by the three phasor. One is lying along this VRN. What my point? Hello, VRN phasor দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay, so this will be the VRN phasor. Similarly, this will be the VYN phasor and this will be VBN. These are the phase voltages and this will be here. And so the conduction mechanism, here you can now present the conduction mechanism. So for this, so three diodes are in star point. So from this is equal to 30 degree from, because this crossing is between the B and the R is the 30 degree crossing. So at omega t 30 degree, which diode will start conducting? Got my point? At omega t is equal to 30 degree, which diode will be start conducting among these three diodes? RN. R. So R diode will be conducting. So only R diode will be conducting. And other two phases are into the reverse potential. So there will be in the reverse bias condition, only the R diode will be forward bias. And how much it will be forward bias? It will be up to this angle. What is the angle up to? So it will be 30 to 120. That means up to 150 degree, the R diode will be conducting. So R diode will be conducting for up to 130 degree, 150 degree. And thereby we say that for this, then the current will, other two diode will be now blocking state. So these things you can assume that open circuited. So at a time, only one circuit or one phase will be acting. Got my point? At a time, for this configuration, only one phase will be acting, and which will be the upper pulse one. So then the current will flow from this R and it will come back to the neutral. So similarly, it will conduct up to omega t 30 to 150 degree. And beyond 150 degree, again this is going to down. So now next one will be active. So that is Y1. So Y in this circuit, now here is called the voltage of this Y is greater than the others. Okay, point. So these will be in forward bias condition and the other two will be blocked. So again this circuit will act. Again it will go for 120 degree and the cycle repeats. So you can see that up to 2 pi you will have a 3 pulse. Okay, there are 3 pulse. One pulse is like this, another for one phase, another pulse is like this, and another pulse is like this. So there are, you see that number of pulses for the 2 pi will increase. So it will be starting here, it will come down here, 2 pi by 2 pi. So 30 to 2 pi plus 30 will be the full cycle, and you see that number of pulses increases. So obviously this is an improvement into the quality of the DC
and this is the modus operandi of the three-phase half rectifier. Okay, got my point? How the conduction is happening here? Hello. Yes, sir. কোনো doubt থাকলে বলো, why it is called three pulse, how the three pulse is used here, and why that is done. So this is a three pulse system. Now the average value কি হচ্ছে না হচ্ছে is the resistive load একই ভাবে আবার বার করতে হবে, কারণ 2 pi by 3 is the conduction and the equation is Bm sin theta d theta যদি তুমি নাও তাহলে pi by 6 32 5 pi by 6 মানে 30 to 150 যদি তুমি নাও, this is still the average value of the DC, and after calculation it has come as a 0.827 Vm. Okay, 0.827 Vm. So this is the average value, and similarly the RMS value also here. So you can calculate the RMS value similarly. So similarly the improvement of the RMS value is like this. Okay. RMS কারেন্ট এটা যেভাবে বার করা হয় ট্রান্সফরমারে সেভাবে বার করা হয়েছে, এগুলো তো নিয়াতি ওয়েভ শেপ দেখে ইউ হ্যাভ টু all these things you have to do according to pulse. First you have to know what is the pulse. Pulse যেমন হবে, যেমন এখানে একটা pulse, single pulse we have seen where this is the voltage across the resistance, and as well as the current is called this current wave shape divided by R is called the current through the resistance. So the current profile is this. So now this can improve. This is three-phase star rectifier. এখানে কতগুলো form factor এইভাবে, this is a rectification ratio যেগুলো আগে করা হয়েছে earlier যে সমস্ত terminology, those terminology you have been introduced by the single phase system, same terminology will be effective. Only you have to understand what is the conduction period of the diode. So, and the conduction period of each diode is determined by the wave shape of the three phase. Already I have told you which diode will conduct in sequence. So this sequence you have to understand from the diagram. Basically it is a circuit and diagram technology. Okay, from the circuit voltage diagram technology you have to understand, and then you have to calculate everything. Very simple. If you understand, very simple. You can draw also all these things, but if you don't understand, that will be a troublesome thing. Then you have to remember many things. Remembering in this process is very junk material. There will be many junk in your head if you try to remember all these things. Better you understand and do the process. Okay, there are repetition process. I have already told that everything is dependent on the number of pulse. কথাটা বুঝলে, এই হ্যালো, যদি বুঝে যাও নিজের বুদ্ধিতে হবে, আর যদি না বুঝতে পারো তাহলে ওই দেখে দেখে সারাক্ষণ মনে রাখতে হবে। কিছু বুঝলে? So everything, the RMS value, the average value, rectification ratio, form factor, ripple factor, everything is dependent on the number of pulse. So what is the number of pulse যদি তোমরা বুঝো তাহলে সেখান থেকে you can calculate everything. হ্যাঁ, বোঝা গেল? কেউ বুঝলে এই কথাটা? Very simple. তোমাকে পালসটা আগে ড্র করতে হবে, সেখান থেকে সবকিছু আসতে হবে, এবং সব বেসিক ডেফিনিশন আর সেম সিমিলার ফর অল। সিঙ্গেল পেজে যা করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে রেকটিফিকেশন। এবার আমরা আসছি নেক্সট, থ্রি ফেজ ব্রিজ রেকটিফায়ার। এই শোনো, হাফ ওয়েভ যদি কেউ না বোঝো তাহলে ব্রিজটা কেউ বুঝতে পারবে না। থ্রি ফেজ ব্রিজ হাফ ওয়েভটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So so half wave methodology, if you can understand, then again you can understand the three phase bridge rectifier. So what is the half bridge rectifier for the three phase? Three number of pulses coming in. Three number pulse সেখানে হচ্ছে তোমার তিনটে, three pulse system. So now if we go for bridge configuration, then what will be the connection? Connection তোমরা জানো আগে একই ভাবে, what is the single phase bridge configuration? এখানে single phase bridge configuration এর মতোই এখানে three phase bridge configuration, এবং যেহেতু এটা ব্রিজ করা হয়েছে এখানে this bridge is done
between the line voltage. So can you understand what is the line voltage, what is the phase voltage? যে হাফ ওয়েভ করা হয়েছিল সেটা লাইন না ফেজের এগেইনস্টে, যেটা আমি একটু ছবিটা দেখাই, এই ছবিটা ভালো করে দেখে নাও। এর আগে আমি হাফ ওয়েভ যে ছবিটা, সেই ছবিটা দেখাচ্ছি। এটা কি লাইন না ফেজ ছিল যে ডায়োড গুলো লাগানো হয়েছিল? ফেজের ছিল এটা। ফেজের ছিল, হ্যাঁ। সো দিস ইজ হাফ ওয়েভ কনফিগারেশন। যখন now we are going for the full bridge. So full bridge, you see that এটা ফুল ব্রিজে, এবার বলো এটা ফেজ না লাইন আছে? লাইন। Line. So bridge configuration is between the lines, and between the lines two diodes are connected. Okay, so each line, so there will be a series of two diodes connected. Okay, in series two diode is connected, and between the diode load is connected. কথাটা বোঝা গেল? So each line, between the lines, there will be a load and the two diodes. So these will come into the series, and between the diode there will be the load resistance. So resistive load here we have calculated. এখানে VL মানে V load, not inductance আবার কেউ ভুল করো না, এটা loader representation. So now we have to understand what is the conduction mechanism. And first of all, the peak value. এখানে যেটা আমরা যে পিক ভ্যালুটা ছিল, এই পিক ভ্যালুটা কি ছিল বলতো? ফেজ না লাইন? ফেজ ছিল। ফেজ ছিল। এবার আমাদের দ্যাট পিক ভ্যালু উইল চেঞ্জ। তোমরা জানো যে এখানে যদি আমাদের এই যে তিনটে ফেজ থাকে, যখন ধরো আর এবং ওয়াই এর মধ্যে কন্ডাকশন হবে, তখন এদের লাইন ভোল্টেজ কিভাবে বার করে তোমরা তো জানো। জানো তো লাইন ভোল্টেজ কিভাবে বার করে? বাই ফেজার। হ্যাঁ, ইকুয়েশন দিয়ে বার করতে গেলে তো অনেক ঝামেলা। ফেজার করতে হয় কি, এই যে ভিআর এর লাইন ভোল্টেজটা ড্র করলাম, তাহলে আমি যদি এই পয়েন্টে, অর্থাৎ এটা যদি আমি ওপেন থাকে, এটা যদি ওপেন, ধরো এগুলো বাদ চলে গেছে, এগুলো কিছু নেই, ডান দিকে ডায়োড ফায়োড গুলো নেই, শুধু ওপেন আছে তিনটে, তাহলে আর এবং ওয়াই এর মধ্যে যে ভোল্টেজটা আমরা পাবো সেটা কিভাবে পাবো? এই দুটো ফেজার এখান দিয়ে এসে, অর্থাৎ এটার সাথে যোগ হবে কি, ভিআরএন এর সাথে যোগ হবে কি মাইনাস অফ ভি ওয়াই এন। বুঝতে পেরেছো? তাই তো? যদি এই যে ভিআরএন এর সাথে যদি আমি ভোল্টেজ বিটুইন আর এন্ড ওয়াই যদি আমি বার করতে চাই, তাহলে কিভাবে বার করবো? শিখেছো কি শেখোনি? ঠিক করে বলো তো। ফেজ থেকে লাইন ভোল্টেজ বার করতে গেলে লুপে কিভাবে বার করতে হয়? হাউ টু ক্যালকুলেট দি লাইন ভোল্টেজ? আমাদের কি করতে হবে? ডিফারেন্স বিটুইন টু ফেজ ভোল্টেজ গিভস না, ডিফারেন্স নয়, অ্যাড বিটুইন টু ভোল্টেজ। অর্থাৎ যদি আমি এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স রাখি, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজটা কি আসতো? যদি এই দুটো ডায়োড না থেকে শর্ট করে দিতাম আমি এই দুটো লাইনের মাঝখানে, এরকম করে, হ্যাঁ, এখানে যদি আমি একটা রেজিস্ট্যান্স যোগ করে দিতাম, এই জায়গাটায় শর্ট না করে এই ডায়োড বাদ দিয়ে যদি আমি এখানে আর থেকে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ওয়াই কে যদি কানেক্ট করি, তাহলে কেভিএলটা কি হতো? হোয়াট উইল বি দি কেভিএল? ভিআরএন প্লাস কি হতো? ভিআইআর। বুঝা গেল? তারপরে প্লাস কি হতো? ভিওয়াইএন হতো তো? ইয়েস স্যার। তাই তো? কেভিএল হতো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ভিআইআর মানে এই ভোল্টেজটা, তার মানে লাইন ভোল্টেজ, সেটা কি হতো? ভিআরএন প্লাস ভিওয়াইএন। ঠিক আছে? তো এখানে প্লাসটা যদি আমি মাইনাস অফ এন ওয়াই করি, তাহলে ঠিক হয় নাকি? যেহেতু ওয়াই এন আছে, সেটাকে যদি মাইনাস অফ আমি যদি এন ওয়াই করি, হ্যাঁ, তার মানে এটা উল্টো দিকে চলে যাবে। অর্থাৎ এর যদি আমি মিরর রিফ্লেকশন নিয়ে এর সাথে ওই ভি এন ওয়াই আর ভি আর এন এই দুটো ফেজারকে আমি যদি যোগ করি, তাহলে তোমার এটা লাইন ভোল্টেজ দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক আছে? সেটা √3 টাইমস অফ দি ফেজ ভোল্টেজ হয়। বুঝলে? এভাবেই করে, তাই তো? ইয়েস স্যার। ইয়েস। সো তাহলে এই যে লাইন ভোল্টেজ যেটা কোথায় গেল,
এখানে যে লাইন ভোল্টেজটা আমরা ড্র করব, তো দ্যাট উইল বি √3 টাইমস অফ দি ফেজ ভোল্টেজ, তাই তো হবে? হ্যালো, Yes, sir. ইয়েস, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, যে লাইন ভোল্টেজটা এখানে আসবে এই ফেজ ভোল্টেজ থেকে, তোমাদের তাহলে এই ফেজ ভোল্টেজ জানা আছে। ফেজ ভোল্টেজ যদি কোথাও দেওয়া থাকে, লাইন ভোল্টেজ যদি না দেওয়া থাকে, তাহলে কি করতে হবে? লাইন দেওয়া থাকলে তো ঠিকই আছে, তাহলে তোমাকে ফেজ ভোল্টেজটা এরকম ভাবে এইরকম এখান থেকে আসতে হবে। আসতে গেলে তুমি দেখতে পাচ্ছ ফেজ ভোল্টেজের যে রেজাল্টেন্টটা সেটা এরকম ভাবে আসছে, এরকম 30 ডিগ্রি। অর্থাৎ ফেজ ভোল্টেজের যে ইকুয়েশনটা সেটা হবে √3 VM, তাই তো? সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস 30 ডিগ্রি বলতে পারি বিটুইন দি আর এন্ড ওয়াই ইকুয়েশনটা। যেহেতু ফেজারটা এরকম প্লাস 30 দিকে আসছে, তাহলে আমি কি এর ইকুয়েশনটা ফর্মুলেট করতে পারি √3 VM, হ্যাঁ, ইন্টু সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস 30 ডিগ্রি, বিকজ এটা 30 ডিগ্রিতে আসবে তো না 60 ডিগ্রিতে আসবে, এরকম ভাবে গিয়ে মাঝখান দিয়ে প্লাস 30 ডিগ্রিতে আসবে। এটা বলতে পারি কি তোমরা পড়োনি এগুলো আগে কোথাও সার্কিটে? সিম্পল ব্যাপারটা ভিজুয়ালাইজ করা, হাউ টু ফর্মুলেট দি ইকুয়েশন ফ্রম দি ফেজার। ফেজারটা যেই জানা যায় সেখান থেকে কিভাবে ইকুয়েশন ফর্মুলেট করে। এই যে লাইন ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা কি হবে আর আর ওয়াই এর মধ্যে, এখান থেকে এই ছবি থেকে পরিষ্কার হবে, বলো তো? সব পালিয়ে গেল নাকি? কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে এত চুপ করে থাকো না তোমরা? সামান্য সামান্য বিষয়, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, থ্রি ফেজের এই সমস্ত অর্ডিনারি কোশ্চেন করছি। কে পড়িয়েছিল থ্রি ফেজ? এই থ্রি ফেজ সিস্টেম কে পড়িয়েছে বলো তো? নাম করো তো দেখি। হ্যালো, Sir, 60 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্সে হবে তো এই ভিএম, √3 ভিএম কস আসবে একটা, √3 ভিএম কস ওমেগা টি মাইনাস 60 ডিগ্রি আর ওয়াই। সেখান থেকে শুরু করতে হবে। তাই না? দেখছি তোমাদের, থাকো তোমরা, আমি আবার পেজটাতে যাওয়ার চেষ্টা করি। শেয়ার কি আবার করতে হবে? দেখতে পাচ্ছ শেয়ার না শেয়ার করতে হবে নতুন করে আবার প্রেজেন্টেশনটা? না, দেখা যাচ্ছে না স্যার, দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিনে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ ছবি টবি কিছু তোমাদের স্ক্রিনে? না স্যার। শেয়ার না স্যার। ও, তাহলে আবার ই করতে হবে, নতুন করে শেয়ার করতে হবে। কি জানা লাগবে, পাওয়ার পয়েন্ট চলে গিয়ে কোথায় গেল কি যেন আছে প্রেজেন্টেশন। এটা কি এই যে এটা কি, এটা কি নাম? তোমাদের আমি এতক্ষণ টাইম দিলাম, ভালোই হলো। যেটা ডিসকাশন করছিলাম সেটা নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করে খুঁজে পেয়েছো। এবার শুধু আমাকে বলো যে কি করতে হবে। এবার দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? হ্যালো, ইয়েস স্যার। ওকে। তো যেখানে আমি ছেড়েছিলাম সেখানে আবার চলে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে তাহলে একটু আগে বলছিলাম যে রেসপেক্ট অফ দি এখানে যে থ্রি ফেজ ফেজ ভোল্টেজের রেসপেক্টে যদি আমরা এই ফেজ ভোল্টেজটাকে লাইন ভোল্টেজের রেসপেক্টে কনসিডার করি,
তাহলে আমাদের লাইন ভোল্টেজ যেটা হবে বিটুইন দি আর এন্ড ওয়াই, এর ইকুয়েশনটা কি লিখতে পারি? লিখতে পারি কি যে √3 Vm sin omega t প্লাস 30 ডিগ্রি লিখতে পারি? হ্যালো, এতক্ষণ ধরে তোমরা এই সলভটা করতে পেরেছো কিনা সেটাই জানা। কে পড়িয়েছিল বলো তো থ্রি ফেজ সিস্টেমটা? হু হ্যাজ টট ইউ দিস থ্রি ফেজ সিস্টেম? কে ছিল টিচার? Sir, it will be √3 Vm cos omega t minus 60. কস কেন, সাইন হবে তো। Sir, Vm sin সাইন omega. ওমেগা টি প্লাস 30 ডিগ্রি হবে, ঠিক বলছি আমি? তাই তো হওয়ার কথা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওয়েভ শেপ দেখলে বুঝতে পারবে। তাহলে এর ওয়েভ শেপটা কোথায়? দেখো, এরা ওয়েভ শেপটাকে ভি আর ওয়াই, হ্যাঁ, এরা আবার জিরো থেকেই নিয়েছে, মানে ওটাকে ব্যাক করিয়ে এখান থেকেই। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার আর ওয়াই এর যে ওয়েভ শেপ, হ্যাঁ, এই ওয়েভ শেপটা ওরা নতুন করে নিয়েছে। যদি তোমার কোনো সিস্টেমে, আমি এগুলো এক্সটেনশনে ইউজ করছি এই কারণে, যদি কোনো সিস্টেমে ধরো হাফ ওয়েভের পরেই এটাকে দিয়েই তোমাকে ফুল ওয়েভের কনফিগারেশন করতে বলে, তাহলে এই এখান থেকে শুরু হবে, তাই তো? প্লাস 30 যেহেতু ইকুয়েশনটা, মানে ওমেগা টি 0 থেকে এর ওয়েভ শেপটা শুরু হবে। এই হয়ে যেমন হয় লাইন ভোল্টেজ, সেরকম ভাবে আবার প্রত্যেকটা লাইন ভোল্টেজই তোমার ধরো এখানে আমি যদি যেটা একটু আগে বললাম, এই লাইন ভোল্টেজ যদি ভি আর ওয়াই আর ওয়াই যদি এরকম প্লাস 30 ডিগ্রিতে বিলং করে, তাহলে করেসপন্ডিংলি ওয়াই বি কোন দিকে যাবে? ফার্দার 120 ডিগ্রি ব্যাকে যাবে ফর দিস আর ওয়াই থেকে। সিমিলারলি যদি তোমার বি আর যে ভোল্টেজটা, সেটা আবার ফার্দার 120 ডিগ্রি, অর্থাৎ the line voltage also will be displaced symmetrically 120 degree out of phase, কিন্তু এর ম্যাগনিটিউডটা শুধু আলাদা হয়ে যাবে। অর্থাৎ now the PIV will change, okay, PIV আগের মতো হবে না, যে PIV টা চেঞ্জ হয়ে যাবে। PIV will be the line voltage maximum, and যে এটা ছিল RMS হয়ে পিক ভ্যালু হচ্ছে তাই। তাহলে এই ভোল্টেজ সিস্টেমের যে এবার হচ্ছে যে we have understood that there are three-phase line voltages across the lines coming across the diodes through the load resistance. So now what will be the conduction mechanism for this? And you can say here the numbering system, because the numbering system for R it will be 1, upper one will be odd one, and for Y it will be 3, and for B it will be 5. Then sequence is that from 1 to the immediate conduction will be 2, because it will be returned through the these lines 1 to 2. Then the conduction will be 3 to 4, and then conduction will be 5 to 6. So these are the standard methods of nomenclature of the 6 diodes for the full bridge 3-phase line system. তো এখানে আমরা এর কন্ডাকশন মেকানিজমটা তাহলে এবার এর ওয়েভ শেপ থেকে বুঝতে পারবো। ফার্স্ট অফ অল, again we have considered that there is a common cathode. So this is the upper diodes from D1, D3 and D5. There are common cathode system. All the diodes under the upper one is the line voltages, and there is a common cathode. So when this anode voltage will be highest, then this diode will be conducting. এই কথাটা বুঝলে এখানে? Yes, sir. So as all the diodes are in star here, okay, and the common cathode, so all the cathodes are in common position, but anode of the diode or P side of the diode, N side is the common position and the P side is the live voltages. So which diode will conduct? So among these three, only one diode will conduct at a time, and that diode is similar to the half wave.
So which voltage is higher one than the others, that will be forward bias and this will conduct. বোঝা গেল এই সেটটা আপার সেটটা কিভাবে কন্ডাক্ট করছে? বোঝা গেল কি? হ্যালো? Yes, sir. Okay. Similarly, you can have the lower three diodes are called the 264. Here also it is called the common anode configuration. Okay, all the anodes are in common point and the cathodes are in the line voltages. So here this diode will be only conducting when the highest negative voltage appearing into the cathode, because all the anode voltages are same. So the highest negative, so that means which one is the highest negative, so that will be the that will conduct, other will stop. So you see that, so for this pair of the 6 diode, only 2 diode can conduct at a time, not all of the 6 diode can conduct, only 2 pair of diode will conduct at a time. Which pair diode? Where the upper one is the maximum positive voltage is going on, where the lower one is having the maximum negative voltage is going on. So that is the diagram here. You see that it is a 3-phase system. So line voltage also will be out of 3 phase. So কি হবে, যেখানে এটা যদি যখন কন্ডাক্ট করবে তখন আপার ওয়ান যেটা পজিটিভ আছে সেটাই অনলি কন্ডাক্ট করবে, আর নিচের যেটা নেগেটিভ হাইয়েস্ট আছে সেখানে সেটা কন্ডাক্ট করবে। এখান থেকে বোঝা গেল? এবার আমি যদি এখান থেকে শুরু করি, এই জায়গা থেকে, হ্যাঁ এই জায়গা থেকে 3টে ডায়োডে যদি আমি কন্ডাক্ট করি, তাহলে এখানে দেখছো হ্যাঁ লাইন ভোল্টেজ কি ভি আর ওয়াইটা 0 থেকে শুরু হয়েছে। তাহলে এই যদি ভোল্টেজটা যদি আমি ব্যাক করি, তাহলে এখানে একটা ভোল্টেজ আসবে, এটা এই ভোল্টেজটা কি বলছে দেখো, এই ভোল্টেজটা হচ্ছে তোমার VBR। তাহলে VRY যদি 0 থেকে এরকম ভাবে আসে পাই দিয়ে 2 পাইতে যায়, তাহলে এর পরের ভোল্টেজ যেটা আসবে RY এর পরে কি যেন আসবে BY, তাই তো না YB, তাহলে YB ভোল্টেজটা তাহলে এখান দিয়ে যাবে, এই যে পাই 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট দিয়ে, সেটা হচ্ছে তোমার এইভাবে আসছে YB ভোল্টেজ। এখানে ইসে ড্রয়িং করলে বুঝতে পারতো, এখান থেকে বুঝতে পারছো সিকোয়েন্স অফ ভোল্টেজেস। আরও এর পরে কোন ভোল্টেজটা আসবে? হ্যালো, ল্যাগিং 120 ডিগ্রি কে ল্যাগ করবে? আরও এর পরে YB, তাই তো? এই যে RY লাইন ভোল্টেজ, তার সাথে 120 ডিগ্রিতে কোন লাইন ভোল্টেজটা ল্যাগিং থাকবে? ইমিডিয়েটলি YB। তাহলে YB মানে এই ভোল্টেজটা এখানে ল্যাগিং হচ্ছে, এটা। তারপরের যেটা ল্যাগিং হবে সেটা হচ্ছে BR, সেই BRটা হচ্ছে ফার্দার 240 ডিগ্রি, দেখো এখান থেকে 240 ডিগ্রি ল্যাগিং করে ও এখান দিয়ে যাচ্ছে। এখন এই যে 3টে ভোল্টেজ, এদের যদি আমি দেখি, তাহলে এখানে এই পয়েন্টে যদি আমি কনসিডার করি, তাহলে হাইয়েস্ট নেগেটিভ ভোল্টেজ কোনটা? এটা, তাই তো? এই যে নিচে, তার মানে YB। আর এখানে হাইয়েস্ট ভোল্টেজ, এই ফার্স্ট জায়গাটা হাইয়েস্ট ভোল্টেজ কোনটা আছে পজিটিভ, সেটা কোথায় গেল? এই যে এটা YB। হ্যাঁ, তার মানে YB আর হচ্ছে আর কি আছে এখানে, বা এখান থেকেও যদি আমরা কনসিডার করি, এই জায়গাটা থেকে যদি RY এর আমরা RY কেও যদি কনসিডার করি এই জায়গা থেকে, তাহলে আমি দেখবো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, অর্থাৎ RY এর এই যে আপার পালস যে জায়গাটা, সেই জায়গাটায় কোনটা কন্ডাক্ট করবে? আর এর সাথে যে ডায়োডটা আছে সেটা কন্ডাক্ট করবে, আর এই প্যারালালি এখানে নিচে যেটা আছে সেটা কোনটা আছে? এখানে YB এরটা আছে, এটা কন্ডাক্ট করবে। অর্থাৎ কিনা আমি বলতে চাইছি, এখানে যে ডায়াগ্রামটা আছে, যখন আর ম্যাক্সিমামে যাচ্ছে যে পালসটা, সেটা কন্ডাক্ট করবে, তার সাথে যেটা Y আছে সেটা কন্ডাক্ট করবে, Y এর যেটা, এইভাবে শিফটিং হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই দেখবে 60 ডিগ্রি করে কন্ডাক্ট করছে প্রত্যেকটা ডায়োড সিকোয়েন্সিয়ালি। অর্থাৎ যে এনভেলপটা ফর্ম করছে, অর্থাৎ এই যে তুমি যদি এখানে এই 3টে, এখানে আবার আরেকটা বেশি নিয়েছে বলে গন্ডগোল হচ্ছে, তাহলে এই যে প্রত্যেকটার এই যে এনভেলপ গুলো দেখেছো? উপরের এনভেলপ,
এই যে এনভেলাপ বোঝো তো? Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে the conduction of this diode will be true for the envelopes only, for the positive. Similarly, the নিচের পেয়ারের যে ডায়োড গুলো আসবে সেগুলো তো কন্ডাকশন হবে সবসময় এই এনভেলাপের উপরে, এই এনভেলাপের দিয়ে, ঠিক আছে, এই এনভেলাপ গুলো। এবং প্রত্যেকটা এনভেলাপ কত ডিগ্রি করে আসছে, আপ টু পাই। কটা এনভেলাপ আসছে? 3টে এনভেলাপ আসছে, মানে 3 এনভেলাপ ইজ আপ টু পাই। ওকে, similarly 3 envelope from pi to 2 pi, অর্থাৎ 6 pulse there are generating the 6 pulse। এবং নেগেটিভ কন্ডাকশনটাও একইভাবে হবে, শুধু ওভারল্যাপ আছে। এই পয়েন্টে যখন আমরা দেখছি, এই পয়েন্টে একটা ডায়োড ওপরেরটা মানে 60 ডিগ্রি কন্ডাক্ট করছে, তার সাথে আবার আরেকটা ডায়োড এরকম ভাবে ওভারল্যাপ করে কন্ডাক্ট করছে, অর্থাৎ ফাইনালি দি কন্ডাকশন উইল বি দি 6 pulse সিস্টেম। বুঝলে কিছু? এইভাবে 6 pulse conduction is created. So over the 2 pi you see that there are 6 pulse and the peak value will be √3 times of Vm. Already I have told you to consider the phase voltage, so √3 times of Vm, and current is depending on that. So 6 pulse system is the highest system, অর্থাৎ যদি কমার্শিয়াল যে পাওয়ার সিস্টেম যদি হয় তাহলে সেটা আমরা 6 পালস হিসাবেই ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ ফর 3 ফেজ সিস্টেম হাউ মেনি ম্যাক্সিমাম পালস উই ক্যান হ্যাভ? কটা পালস ম্যাক্সিমাম আসতে পারে? 6 পালস, এর বেশি আসতে পারে না, ঠিক আছে? ফর 3 ফেজ সিস্টেম only 6 pulse is available. Now during these 6 pulse the achievement is that now the output is very almost constant, only the number of pulse is increasing, so refill factor will increasing. Now here also again you can find similarly the average value, সেটা কত? সেটা হচ্ছে তোমার 60 ডিগ্রি, 0 to 60 ডিগ্রি is conduction আছে। সেই ইকুয়েশন ধরে তুমি এখানে করতে পারো। অ্যাভারেজ ভ্যালু যেমন বার করবে সেইভাবেই আসবে, 0 to 60 ডিগ্রি, 0 to pi by 3, 6 এবং pi by 3 to 2 pi by 3 ইকুয়েশনটা যেমন করেছিলাম, লাইন টু লাইন ভোল্টেজ সাইন ওমেগা dt, অর্থাৎ ওই ইকুয়েশন ধরে তুমি করে এখানে 0.955 চলে এসছে এখানে অ্যাভারেজ ভোল্টেজ, অর্থাৎ প্রায় 100% এর কাছাকাছি চলে এসছে। অর্থাৎ যা আমরা পিকের প্রায় ছুঁই অবস্থা, প্রায় পিক 95% চলে এসছে, অর্থাৎ পিকের কত নিচ থেকে যত পালস আমরা we are increasing the number of pulse, so it is going very high, so this is the highest. এখানে যদি এবার ফিল্টার ক্যাপাসিটি we can use, so that will be a very reliable power source. এখানে কিছু হাবিজাবি করা আছে, এগুলো দেখে নেবে। আর ইকুয়েশন গুলো তো তোমরা জানো, আগেই আমি বলেছি ইকুয়েশন কিছুই নেই, যেগুলো কন্ডাক্ট করছে সেগুলোকে শর্ট সার্কিট করে দিয়ে একদম পুরো 3 ফেজ সার্কিট, আর এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। এই হচ্ছে আজকের বক্তব্য। এখানে কারো যদি কিছু ডাউট থাকে আমাকে বলো। হ্যালো, কার কি ডাউট আছে, কি বুঝতে পারছো না? বেসিক্যালি তোমাকে এই পালস গুলো নিজেদের ফর্ম করতে হবে, এগুলো আমি করে দেবো না। এখানে দেখানো আছে, কালার দেওয়া নেই, কালার দেওয়া করলে খুব ভালো হতো, তোমরা করে নেবে, কারণ আমার এখানে কালার দিয়ে কি হবে, বুঝলে সবই পারবে, না বুঝলে কিছুই পারবে না। এগুলো নিজেদের ডায়াগ্রামে প্র্যাকটিস করতে হবে। এই চিপে রাখতে পারো তো ঠিক করে? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. তো এটা বেস্ট ওয়ে হচ্ছে এগুলো আঁকার জন্য। বেশ কিছু কম দামের 2 টাকা করে 1 টাকা করে পাওয়া যায়, গ্রাফ পেপার কিনে নেবে। এমনি সাদা কাগজে করতে যাবে না, তাহলে ওই যে যেমন ওই ঘুড়ির সুতো লাটাইতে যেমন জড়িয়ে জট পাকি যায়, ওরকম একটা বাজে কিছু হবে। এগুলো তোমাদের যদি নিজেকে প্র্যাকটিস করতে হয়, যারা প্র্যাকটিস করে শিখে পড়ে একটু উত্তর করতে চাও, তাদের আমি সাজেস্ট করবো গ্রাফ পেপার ইউজ করবে, করে এরকম 3 পেজ আঁকবে। তারপরে আমি যেমন বললাম কমন এনোড, কমন ক্যাথোড কনফিগারেশন করে, তারপর কোন দুটো কখন কন্ডাকশন করছে সেটা এই এনভেলপ গুলো থেকেই বুঝতে পারবে। যেই এনভেলপ গুলো কালারিং করবে তখন বুঝতে পারবে কোন পেয়ার অফ ডায়োড গুলো কন্ডাক্ট করছে। আমি বলে দিলাম, সেটা তোমাদের অ্যাপ্লাই করার বিষয়।
সবগুলো পরপর পরপর ধরে ধরে এখানে করানোর কিছু নেই, সেগুলো তোমরা বুঝে গেলে পারবে। বোঝানোর কাজটা আমার, মানে আমি তোমাদের আমি রাস্তাটা চিনিয়ে দিলাম। এবার সেই রাস্তায় তুমি হাঁটবে না দৌড়বে না ঘুমিয়ে পড়বে না পাশে খালে গিয়ে পড়বে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। বুঝলে আমার কথাটা? বুঝলে কি? পথ দেখানো আমার কাজ, জট জট ছাড়ানো আমার কাজ, এইটুকুই। আর তোমার পরিশ্রমটা তো আমি করতে পারবো না। এগুলো শিখতে গেলে তোমাকেই শিখতে হবে এবং নিজে নিজে করেই শিখতে হবে, স্টাডি গুলো করে শিখতে হবে। যারা শিখবে তারা গেট পরীক্ষায় ভালো করবে, কারণ গেট পরীক্ষায় এগুলো খুব থাকে, ডেরিভেশন গুলো। যে কোনো পরীক্ষায় থাকে। যাদের গেট সম্বন্ধে, যারা গেট দিয়ে ওপারে যেতে চাও, যাদের ইন্টারেস্ট আছে যে গেটের ওপারে যাব, যাদবপুরের গেটের দিয়ে ঢুকেছো, কিন্তু আরেকটা গেট আছে যেটা দিয়ে বেরোতে হয়। বুঝো তো কোন গেটের কথা বলছি? এই কোন গেটের কথা বলছি আমি? যাদবপুরের গেট নয়, যাদবপুরে ঢুকে পড়েছো, এবার বেরোতে গেলে ফাইনাল ইয়ারে অন্য একটা গেট দিয়ে বেরোতে হবে। জানো তো কোন গেট সেটা? হ্যাঁ স্যার। সেই গেট দিয়ে বেরোলে তবে আইআইটি তে গিয়ে পড়বে, না হলে আর আইআইটি ওই বাইরে থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে ঘুরে এসে আবার যাদবপুরে ঢুকে পড়তে হবে। আইআইটি গুলোতে যদি মাস্টার ডিগ্রি ঢুকতে চাও তাহলে এই গেট দিয়ে, বা গভর্নমেন্টের যত সার্ভিস আছে ভালো ভালো আজকাল স্যালারি দিচ্ছে, সেরকম স্যালারি কারণে মানে বড় বড় পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং যদি ঢুকতে চাও তাহলে ওই গেট দিয়ে তোমাদের বেরোতে হবে। ওই যাদবপুরে ঢুকে পড়েছি, একটা গেট দিয়ে ঢুকলাম আর সারাদিন আড্ডা ইয়ার্কি মেরে ছোলা বাদাম খেয়ে অন্য গেট দিয়ে ট্রেন ধরে বা বাস ধরে বা মেট্রো ধরে বাড়ি চলে গেলাম। ওই করলে আর আইআইটি তে ঢুকতে হবে না, ওই করলে ওই কোম্পানিতে ঢুকতে হবে। কোম্পানিতে ঢুকে সেখানেও খারাপ না, তোমাদের তো প্রচুর পয়সা দিচ্ছে এখন, যা দেখছি। কিরকম স্যালারি দিচ্ছে? পেপারে তো প্রচুর স্যালারি বেরোচ্ছে। ইলেকট্রিক্যালের কি অবস্থা?